Twirorera haririkana kura Facebook ni Kameme TV Kenya na YouTube ota mutugono Kameme TV Kenya itikira kwaraniria nani ona kunyitania nani thini wa mwemereke uyu ni jitikaga mura wa ndungu na tunanyabura wa musha thini wa metha ya utauri. Tukiambiriria Senator wa Guthukio Karen Nyamu ni akomithetie thigari cia kanjo ya Nairobi ni kunyamaria onjoria miariro gatagati ka mucii munene wa Nairobi na akiaria bunge-ini ya Senate. Nyamu augite atumia na airetu nio makoretwo makinyarirwo makiria kuona amwe yao makoretwo makihamwo kimwiri nao arume magatungio bara ndito iria imatigaga na irema wona maga kuruta mahaki. Twamukira ripoti hiyo. Thutha wa ndeto kumbũka ũrĩa maabitha kanja ya Nairobi makoretwo makinyarira endia miariro gatagati ka mucii munene wa Nairobi, riu atongoria matiganite ni meyumĩrĩtie na gũkũmithia ndeto ĩno. Senator wa Guthukio Karen Nyamu ni ayumĩrĩtie na gũkĩrĩra mũtugo wa thigari ici, akiuga no mũhaka ũndũ ũyũ ũcenjie. Akiaria bunge-ini ya Senate, Nyamu augite endia miariro gatagati ka mucii munene wa Nairobi makoretwo makinyamario na njĩra ya gwĩtio mahaki, kuhamwo kimwiri hamwe na bara iria itigite amwe yao mari na nguraro cia gutura. Recent events in the CBD have brought to light troubling incidents involving county enforcement officers against hawkers. These include physical assault, extortion, and sexual abuse, particularly targeting female hawkers. Nyamu arauga onjoria acio na makiria atumia nio meheirwo makiria thutha wa gutungio ciiko icio. These actions have disproportionately affected vulnerable populations, including women, youth, and persons with disabilities, exacerbating their economic and personal insecurity. Riu arenda kamiti ya mwanya ĩgiĩ ũgitĩri ĩtarie na kinyi gĩtũmi gĩa kanjũ kwagarara watho kũhĩtũkĩra ciĩko icio iria ikoretwo ikĩhanĩka kwa ihinda rĩa mĩaka karundo. In the statement, the committee should address the following: the policy framework guiding the Nairobi City County Government enforcement officers' actions against hawkers. 2, whether enforcement officers receive sufficient training to ensure compliance with the law and ethical standards and the systems in place to hold them accountable for misconduct. When the current governor Sakaja was running, he promised a city of dignity and order. I will leave it to the public to judge his performance so far, whether there is dignity and there is order in this city. Honorable Speaker, because my office is across from me is at KICC, sometimes even leaving KICC is difficult. There's hawkers protesting at his office every day. The inhumane manner in which these kanjos continue to handle the people. Honorable Speaker, we have to call him out. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Na tugakihoka kiriro kia endia ha miariro nĩ gĩkũiguĩkana rĩu tũgũkĩre riboti ĩgĩmaine na ũgima wa mwĩrĩ wa atumia ũndũ ũmwe na airetu, kũrĩa mũiretu ũmwe harĩ airetu atandatũ gatagati ka mĩaka 15 na 19 nĩ mohaga nda cia tene warĩ kumana na wagi wa mathomo makinyanĩru megiĩ ũciari, kũrĩa nakwo mũtumia ũmwe harĩ atano atakoragwo na ũhoti wa gũbanga ũciari ihinda-inĩ rĩrĩa rĩrabatarania. Kũringana na ataaramu gĩkundi-inĩ kĩgiĩ ũheani wa mathomo megiĩ maina na ũciari kũrĩ mbeũ njĩthĩ gĩa RNHNK nĩ atĩ gũtikoretwo na mathomo makinyanĩru kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ makĩranĩra kũnyitanĩra harĩ kambeini mathomo-inĩ maya. Reke twamũkĩre riboti hiyo. The adolescents are getting STIs, and one of the things that we have come to learn being barriers to this is that there is a lot of lack of information around. There is misinformation, there is disinformation. The adolescents do not have factual information to be able to make informed decisions about their lives and about their reproductive health. We plan to utilize this space to amplify evidence, elevate the lived experiences of the adolescents and young people, and demand accountability from the African governments to uphold their commitment on advancing the reproductive rights of adolescents and young people. The services that young people need when you think about reproduction and sexuality are funded by donors. Right now, there is a changing donor landscape. You know, USAID is no longer there. A number of countries in Europe are, rechanneling their finances to other things. So the funding for health in Africa and for young people's health has gone down. Have governments then come up to fill that gap?
There is a problem there. Secondly, we continue to see a lot of cultural issues that affect young people, sexual reproductive health. Many communities still accept child marriage. There is a lot of sexual and gender-based violence, including FGM. These are things which should not be happening. There are a lot of adolescent pregnancies. There is a lot of unsafe abortion. I think the other day, statistics were released on how many abortions, unsafe abortions are happening. And people are dying from these diseases. HIV remains a problem. Actually, among the adolescent girls, the rates of HIV are going up. Na riu reke tugukire ciigie ndugamano iria ikoretwo ho ya ugai wa kigina gia kaunti na riu mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga hari giikaro-ini gia keheri-ini na maseneta niguo kwariria mutaratara wa ugai wa kigina gatagati ga thirikari nene na iria cia kaunti na uria ukwambiriria kuhuthika kwambiriria mwaka ukite wa kigina wari thutha wa iria koretwo ikihuthika kuhitukwo ni mahinda maria mendekithitio kiwatho. Giikaro giki giukite o riri ndugamano igi ugai wa kigina gatagati ga thirikari na thirikari cia kaunti thutha wa thirikari kuhitukia kaunti igairwo muigana wa ciringi bilioni 405 mugaru na bilioni 536 iria kanjo ya magavana irendekithia igairwo. Twambe tuthie mwena ucio tuthikiririe tumenye ni mariko marahanika ihinda-ini riri. Na ndiramenyithio riboti ni tugucokeria na gikaro kiu no kiragithie na mbere. Ririkana ni ndugamano igie ugai wa kigina gia kaunti no ndiramenyithio riboti iyo ni twamia mukirareke tuthie mwena ucio. Ririkana ndugamano ino ikoretwo kwa ihinda na riu mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uria kiri thirikari-ini ya urumwe kana thirikari-ini ya broad based riu ni akigirire ndugamano ino. Ririkana akoretwo na mendekithia onake megie ugai wa kigina gia kaunti udumwe na maundu maria thirikari cia kaunti ibati gukorwo igitigirwo. Uguo ni kuga riria Senate iragicemania nake ni kuga ati ni harakioneka ta hekugia na kamweneni niguo kigie na kiria gitagwo revenue sharing formula kana mutaratara mweru uria ukuhuthika kwambiriria mwaka wa kigina niguo thirikari cia kaunti ikinine ndugamano. Ririkana riria kwagia na ndugamano teno niguo iceragirwo mbeca cia motungata matiganite. Reke tuthie mwena ucio ni ndamenyithio riboti iyo ni njega twamukire maria marathie na mbere. As the House and the general problems that the entire country is experiencing. As you know that since 2013 we started real implementation of the new constitution. That is now 12 years. And within that 12 years, we now know where the shoe is pinching. And the issue is how do we deal with these issues? Because what we want is to have a country that is working. The Constitution is a vehicle for the country to be able to achieve its vision. And as you know, the vision of our country, you find it in our national anthem. She say that, Lord of all creations, this land of ours, we dwell in unity, peace and liberty, plenty be found within our borders. Now the plenty have not been found. That plenty must be created by the people of Kenya. And the Constitution needs to enable Kenyans to achieve that objectives in the vision. So there have been teething problems in the House, and these are not unique to our country. You find such similar issues in other countries as well. Now, we can manage them
can manage the challenges that we are facing so that our country moves forward. I've been saying that Kenya has a long way to go. And I give an example that at independence in 1963, there are 3 countries whose economies were almost at par: Kenya, Ghana, and South Korea. In terms of major economic indicators, that is, in terms of the GDP, in terms of population, in terms of per capita income, in terms of literacy levels, in terms of provision of basic services, Kenya was equivalent to those countries. 62 years later, Korea's economy is over 40 times bigger than that of Kenya. You ask yourselves, when did the rain begin to beat us? What did the Koreans do right that we got wrong? Ucio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga hakiri na maseneta agithukira urito uhoro wegie ukorwo ati kuri na ndugamano ya ugai wake na gia county na mutaratara uria ukuhuthika no agakiuga ati gukiri na kamwene ni ndugamano ino ni gukorwo igigithira. Tuthie ripoti ni igi kuria ikaria Kariobangi South aria makomborithitio nyumba ni thirikari ya county ya Nairobi makorirwo ni gicajama tho maabitha ha thirikari ya county kumaruturura nyumba-ini ciao na gukua imwe cia indo makiuga ikaria aya mari na thire wa makiri ma besha na aikaria aya ni moretie thirikari ya county gutabania mihango ino na njira yao mundu magitikira mari na thire wa thirikari ya county ebe makienda kuheo ihinda kuriha matariria atiriria Mike Mbuvi Sonko ari governor wa Nairobi no wamehereirie besha ici iria thirikari ya county irakinyira na mundu aiko na thire wa mundu na thire wa thirikari ya bururi ungi ndingi ukayambire ukagwetia andu na njira ya kuoya indo na njira ya auction indo cia andu mathiaga magaikara thi makaraniria nigetha murikanire thire ici wakwa ni wa mbeca ici cigana ndurarega ukariha kuringana na mukurikanira na agiko no muhaka uthie indo cia kwitibati gwetirwo mikora yuke oe wathi kwirwo itha weheria indo cia kuokahora kana ciandikwo handu nigetha ona igugwo ni handu iguthie kuigwa arikia kuriha thire waku ri indo cia kuoke oe o uria itari na kindu kingi ukiuneka igwa makosa macio ni makosa ungiitikira ni tondu mundu no mundu no ti indo citumirwo mikora ya ukagwitia indo ugu nacio keithiga arutwo na tiba na ti waru kana mahiga. Situation imekuwa mbaya kwa mifuko ya watu wameandago mambo mingi. Ndio tuko na arrears hatujakataa kulipa. Mwanzo the way they treat their tenants, hata kama mtu unamdai kumletea goons, harassment kwa nyumba haifai. There is a polite way ya kuaddress deni. Kenya yenyewe iko na deni. Mtu atakosa, sisi binadamu wa Kenya tutakosaje deni? Mali ya watu imeibiwa. Wamama wanapigwa ndani ya nyumba na vijana ni goons. We asked for uniformed county officials wakuja wafanye eviction. Sisi tumeletewa goons. Hatuwezi kubali mambo kama hiyo. Number 2, hizi evictions zinafanyika. Mike Sonko Kabumba 047 governor alipeana waiver. Waiver ile alipeana kunadi gazettement. Saa hii hizi madeni hii inatuangaisha huku ni ile waiver Sonko alipeana Sakaja amerudisha. Yeah? Sasa hii unapata hadi watu wa county wanafurushwa kwa manyumba. Hiyo hatukubali. Sisi hata hatuna ubaya, tunaongea na uniformed police wa county au tuna cooperate nao. Shida yetu kubwa ni magoon. Na tukiwa mwena ucio wa Kariobangi reke gumenyithie ciĩgiĩ ũramati mwerũ wa sako gũkũ bũrũri-inĩ kuria thirikari kugerera ministry ya thothaitĩ na biacara nini yamũrĩte bodi njerũ ya ũramati wa thothaitĩ gũkũ bũrũri-inĩ KUSCO itemi-inĩ rĩa kũrigĩrĩria ũici wa mbeca cia aigithia sako-inĩ itiganĩte. Akĩrugũria bodi ĩno, minister wa thothaitĩ na biacara nini Wycliffe Oparanya augĩte bodi ĩno ĩrĩa ĩratongorio nĩ mũikarĩri wa police sako David Mategwa ĩna kĩbarũa gĩa kũrehe mawatho merũ ma kũnyorokia sako na marĩa megũkinyanĩrio kũgerera mendekithia ma kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩna mĩeri 3 ya gũthugunda mawatho maya o arĩ thutha wa bodi ĩrĩa
irahamurithirio gukuruhanio na ngukumia bilioni 13 mwaka muhituku. You know what happened with Cusco. So today we are inaugurating a new board, a transitional board, that will be there for 2 years. The ministry has also presided over the inauguration of the new transition board of directors of the Kenya Union of Savings and Credit Cooperative Cusco for a 2-year term, following appointment by the Commission of Cooperative Development. This follows the completion of the 1-year term of the previous interim board, which commenced on 1st May 2024. The ministry extends appreciation to the outgoing board for its commendable leadership and service during a critical period of transition. Members, mandate of the new Cusco board are as follows. They will lead in the restructuring of Cusco to enhance efficiency and corporate governance. They will oversee asset recovery and protection of cooperatives' members' interests, and they will prepare Cusco for its evolution into a national cooperative federation for SACCOs, as envisaged in the ongoing sector reforms. Quite a number of people have been coming to my office, 2, 3 of them, that they have formed a cooperative, a SACCO. And some of them just form a SACCO to collect money from people. And this is usually notorious when we are approaching the general election. While in Kenya, the minimum people required to register SACCO is 10. Na turi ho riboti ikuruhaine na woigithia bengi ya Standard Chartered nĩ rũgũrĩtie kambĩini ya kũhũra njeki ahũri biacara nini na igithia nĩguo kũmahotithia kwandandũra ũtonga wao. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa woigithia na ũtonga Edith Chumba augĩte maratanya kũigithia mũigana wa $1.5 billion ũkinyanĩria mũbango ũyũ. I think the customer needs are dynamic, they keep changing. And over years, what I've seen is that the environment in which we operate or we live in influences a lot of the decisions that the customer makes. And so as a financial institution, we have to stay close to those changes, listen more to the client, because the voice of the client informs the products and the services that we innovate. We want to be known as an international wealth manager for our affluent clients. Wealth is, your ability as you work and earn, your ability to set aside, some of your income, and over the time build on that income, and ultimately making that money work for you. And really, that's the space we are in. We are trying to grow clients within the continuum of wealth creation. And it starts with emerging affluent. If you look at Africa, the projection is that Kenya being one of the top 4 markets that is accelerating growth within the high net worth space, the projection is that in the next 10 years, this segment is going to grow by almost 65%. And we want to get a part of that pie. The globe has become a village, like they say it. As you know, we have many Kenyans outside there in diaspora who have the same needs like any other person wherever in the world. So for instance, if you're a Kenyan and you're in Asia or you're in Europe or America or wherever you are, and you're looking to invest, you are a global Kenyan who is either looking to invest internationally or locally. And those are the capabilities that as a connector bank, we try to help clients to make those decisions and take advantage of the right opportunities that presents in the environment. Nake Minister Munene Musalia Mudavadi nĩagwetete kwaga gũkuruhanio kwa mbeũ njĩthĩ ũrĩmi-inĩ ta ũndũ ũrahutia bũrũri na njĩra nene na ũrĩ na ũhoti wa gũthararia magetha ma irio. Akĩaria kĩgomano-inĩ kĩa ũrĩmi kĩa Finas, Mudavadi augĩte thĩna mũnene
Eheretie mbeũ njĩthĩ ũrĩmi-inĩ nĩ wagi wa kĩgĩna rĩu akĩũria thirikari na honge ingĩ kũnyitanĩra harĩ ũheani wa ngombo harĩ mbeũ njĩthĩ. Reke tũthikĩrĩrie. Uncultivated arable land that, if properly harnessed, will not only feed the continent, but also contribute significantly to global food security. It also boasts a vibrant and growing youth population, representing a powerful engine for innovation and labor. Our continent is endowed with rich biodiversity, from drought-tolerant indigenous crops to resilient livestock breeds that are uniquely adapted to local environments. Moreover, Africa is a custodian of deep indigenous knowledge systems, practices of seed selection, soil conservation, water harvesting, and agroecology refined over centuries by our farmers and pastoralists. Despite these formidable assets, the promise of African agriculture remains largely untapped. A key reason is that our financing systems are still not fully aligned with this potential. Too often, capital flows bypass smallholder farmers, overlook women producers, or are structured in ways that fail to reflect the seasonality, risk profile, and diversity of the agricultural sector. Financing remains fragmented, overly collateralized, and concentrated in a few high-value chains, leaving out the backbone of our food systems. What we need now is not merely more financing, but smarter, more inclusive, and context-sensitive financing. We must rethink not just the quantity of resources, but their structure, purpose, and accessibility. Are we financing to empower or to extract? Are we building systems that include pastoralists in Marsabit, women fish traders along Lake Victoria, and youth-led agri-tech startups in Kigali? Are our financial instruments designed to absorb risk, build resilience, and create value, particularly for those at the margins? This is the shift we are called to make, from transactional to transformational financing, one that does not just react to crisis, but anticipates opportunity. Financing that unlocks land, labor, and local knowledge, not in silos, but as part of a coherent strategy for sustainable, inclusive agricultural transformation. Kenya's agricultural sector, like much of Africa's, is fundamentally built on the backbone of smallholder producers. These small-scale farmers who cultivate plots, often less than 2 hectares, are responsible for over 75% of the country's agricultural output and the majority of our domestic food supply. Yet, despite their crucial role, they operate within highly fragmented and underdeveloped value chains. Most of these farmers are disconnected from organized markets, rely on informal seed and input systems, and face barriers in accessing information, technology, and extension services. The cost of agricultural inputs, such as certified seed, fertilizer, and mechanized services, remains prohibitively high for the average smallholder. For instance, many maize farmers in counties like Uasin Gishu, Nandi, Trans Nzoia, or Bungoma spend up to na riboti ĩyo ĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na itemi rĩao thĩinĩ wa ũrĩmi nĩ ĩkwamba gũtũtwara ihinda inini rĩa kũhurũka, no nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ, ndũgathengie mũtambo. Kameme TV.
People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. No wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku tigai kwaria mbere ya ciana athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara uguo muri akigu oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 wona thĩna kĩũra rũga kumutwarira ihu akumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake nĩ mũndũ amenye mutumia wake akenaga rĩ tiga guthaka na mũndũ mwari ndugu nake angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku tukurehagira ageni mwaki magutara it's all about communication kwiyaria kwiiturura ukahutha ngoro yaku nawe ugatigwo ukibanga maundu maya no igubangwo ambĩrĩria harĩa uri na kĩrĩa wĩ nakĩo good we wibange muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagĩrĩra na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku na niĩ mũmbi wa Chege njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri na niĩ Njoroge wa Kĩmani atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo o muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩngatho mwĩrori wa Kameme TV nĩ ũndũ wa kũnyitania naniĩ thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ rĩa ũmemerekia ũyũ. Mohoro gĩtaũ tũthiĩ kaunti ya Laikipia kũrĩa gavana wa Laikipia Joshua Irungu no atwarithĩtie na mbere mũbango wake wa kũheana matangi ma maĩ harĩ na itanya rĩa kũhũrana thĩna wa maĩ kaunti-inĩ ĩno. Gũkinyĩria rĩu atumia 3,000 magunĩkĩte na matangi maya. Muoroto nĩ kũhe atumia 50,000 gũkinyĩria mwaka wa 2027. Kaunti ya Laikipia nĩ ĩmwe ya kaunti iria igomagĩrwo mũno nĩ ũnyihu wa maĩ na rĩu matangi maya marongoreirio kwa ũratumia mĩtũngi mĩgongo na kũhũmũra bunda iria itũraga igĩtahĩra andũ maĩ. Makĩaria itũra-inĩ rĩa Gĩthĩngi, atumia aya maugĩte rĩrĩ nĩ itacũkia inene harĩ kũhũrana na thĩna wa wagi wa maĩ, magĩtarĩria thabarĩ ndaya manathiĩ gwetha maĩ na matiganaga. Nĩ tũkenete nĩ tondũ nginya bunda citũ tũticiroraga, no ũmũthĩ ũyũ nĩ twathondekerwo bunda citũ. Kwoguo nĩ twahurũkio ũhoro wa maĩ, mũtũngi tũtigũcoka gũkua, tũrathiaga tũgecora ciaga riũa tugeterera nginya rĩrĩa riũa rĩrĩũka nĩguo tuone maĩ. Kenyua Karũmba ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ndigiri kĩa Brook kĩrĩa kĩheanĩte matangi maya, augĩte ndigiri nĩ inogaga mũno igĩtaha maĩ na nĩkĩo gĩkundi gĩkĩ kĩnyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Laikipia harĩ kũheana matangi maya. Thĩinĩ wa Laikipia kaunti nĩ kwaraga mũno na nĩ tũkoragwo na thĩna mũingĩ mũno wa maĩ. No gavana witũ ithuĩ ta atumia nĩ atwĩcirĩtie meciria mega, agathiĩ agatwethera agathiĩ agetha donors rĩu ta mũthĩ mauma na donors megwĩtagwo Brook East Africa na makanyitanĩra hamwe matũrehera matangi ma maĩ
na rĩu matũrehera kwanja ihinda rĩrĩa rĩega. Gavana Joshua Irungu nĩ akũngũĩire makinya marĩa we na thirikari yake matacũkĩtie harĩ uheani wa matangi maya na gũteithia mũingĩ. Tuko na mpango wa kuhakikisha akina mama au boma 50,000 wamepata matangi ya maji, na mpaka wakati huu tumefikisha 3,500, na kati ya hayo tumesaidiana na Brook East Africa wameshasaidia sisi na zaidi ya matangi 300, na kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu hao ni washikadau wale wakubwa tayari wamekuja kwa njia kubwa sana. Matangi maya maraheanwo kũrĩ ikundi cia atumia matũũra-inĩ matiganĩte kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri wa atumia, thirikari ya kaunti ya Laikipia na andũ a wendi mwega. Kazi yetu ni kuzuia punda asidhulumiwe na tunafanya pia utafiti kuhakikisha kwamba punda anaishi vizuri, ana ile kati yake, ile chombo cha kubebea imetengenezwa kwa hali ya juu. Kitu ya pili ni kwamba punda akuwe na matibabu mazuri. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho Wangui wa Mũirũrĩ, na tũgũikara o kaunti-inĩ ya Laikipia na kũrĩ arĩithia a bunda mwena wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia maragĩire na mweke wa gũthomithio ũrĩa mangĩmenyerera bunda ciao na oho iraheo ndawa nĩ gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia bunda kĩa Brook East Africa. Ona nĩcio mehokaga mũno kũmateithia mawĩra-inĩ mao ma o mũthenya. Magĩtarĩria umithio wa mathomo marĩa maramũkĩrire arĩithia aya, maugĩte bunda nĩ ĩmwe ya nyamũ iria imaũraga mĩnoga ya mawĩra matiganĩte harĩa mathũkũmaga nacio, makiuga bunda ndĩkoragwo na mahũthĩro maingĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo, ataaramu wa bunda maugĩte nĩ ĩmwe ya nyamũ iria itarũmbũyagio nacio na kaingĩ na kaingĩ nĩ itũnganaga na mĩnyamaro. Mũhoreru ndũkatuĩke nĩ wa kũmĩhũra, bunda wagĩrĩire o kũmĩhũnia tu na ũkamĩheaga ndawa cia njoka, ũguo ciumbĩ, ĩgakorwo ĩgĩkorwo ũteithio mũnene mũno, na nĩ njega tondũ ĩrũgĩte tuktuk, tondũ ĩno wathiĩ nayo wĩra nĩ ĩrĩgũthũkũmagĩra ngiri yaku kana ngiri igĩrĩ o mũthenya, na ndĩrĩ maguta ĩragĩgwĩtia. Ũguo bunda kĩrĩa ĩrabatara rĩ, no ũmĩhe o irio tu, uituze nayo ikutunze. Ũrĩithi wa bunda for the last 10 years, miaka 10, ndajuge bunda nĩ nyamũ njega, wamĩtunza wega rĩu ũrĩgũtunza, na ndĩkwarĩrio ciaragĩrio ciakwa ndihũraga, orongĩrora ciĩna ngothi njega, na nĩ ihetwo marĩtwa, rĩu wĩtagwo kĩrigo, ndĩna kahũni na ndĩna karige, icio ithatũ. Ndutaga wĩra nacio wa biacara na ndĩituagĩra ng'ombe ciakwa. Koguo no njuge na ũhoro wa mateke, bunda ĩkũhũraga mateke kũringana na ũrĩa wamĩtwara. Mathĩna marĩa mokaga na bunda rĩ, mũno rĩ, hĩndĩ ya mbura rĩ, hĩndĩ ya mbura nĩtũthumbũragwo nĩ magũrũ ma bunda, tondũ mahũngũ nĩ mahũthaga, na mahũtha rĩ makaingĩra tũhiga, nona makaingĩra tũhiga. Mana mandagĩtarĩ maitũ gũkũ tũnyitanĩire na andũ metagwo Brook East Africa nĩgetha tuone atĩ bunda hĩndĩ ĩrĩa wamĩona ĩrĩ na kĩronda handũ nĩ ĩrabatara kũrũmbũiyo o ta mahiũ marĩa mangĩ, nĩ ĩrabatara kũheo ndawa cia mĩnyoo o ta mahiũ marĩa mangĩ, nĩ ĩrabatara kũheo ihinda rĩa kũhurũka nĩgetha ĩgĩe na ihinda rĩa gũcokia hinya nĩgetha ĩkĩruta wĩra ĩgakoragwo ĩrĩ njega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ twarĩkia gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũthecaga cindano ya kũrigĩrĩria mũrimũ ũrĩa twĩtaga wa rabies, tondũ bunda maita maingĩ nĩ wonaga atĩ ona gwa gũkoma ndĩrũmbũyagio mũno, koguo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũrũmwo nĩ ngui iria ingĩkorwo ciĩna mũrimũ wa rabies, nayo no ĩhote gũtambia na njĩra nene. Na hatirĩ ũndũ ta nganja ririkana gũkĩragwo tunza punda akutunze. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nene nĩrutĩte ciringi birioni 28 nĩguo kũhũra njeki biacara nini guothe bũrũri-inĩ. Mũbango ũcio ũgũkinyanĩrio wadi-inĩ 450 kaunti-inĩ ciothe 47 warĩ kũringana na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki ũrĩa ũkinyĩrĩirie atĩ mũbango ũcio ũtanyĩtwo kũhũra njeki biacara nini kũrĩ makiri ma Kenya na makĩria mbeũ njĩthĩ. Kindiki arĩtie ũũ icera-inĩ rĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Rari kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa ningĩ ahithũrĩtie atĩ kĩgĩna kĩu gĩtigũkorwo kĩrĩ ngombo ihinda-inĩ o rĩu, morĩtie a Kenya othe gwĩthema kũgwa mũtego-inĩ wa ũteti ũtarĩ kĩharĩro.
biashara za vijana, vijana wanaume, vijana wanawake, wale wako na biashara ndogo ndogo, wale wanatoka TVET zetu, biashara ya catering. Kuna vijana hapa wanafanya kikundi ya kufanya business ya catering, wengine wanafungua salon, wengine kinyozi, wengine biashara ya furniture kidogo, seremala, wengine electrical shop. Tumesema hiyo program ya Nyota inaitwa Nyota, National Youth Opportunities, National Youth Opportunities Towards Advancement, Nyota program, ambayo serikali inatumia bilioni 28 katika taifa la Kenya kupatia biashara 70 kwa kila wodi katika taifa la Kenya. Wacha nirudie, tunasaidia biashara 70 katika ward zote za hapa Lari, ward zote za Kiambu, ward zote za kaunti 47, all the 1450 wards. In each ward, 70 businesses will benefit from a grant from the government of Kenya of 50,000 shillings to expand their small business. Na tugitigana na icio tuthie kaunti ya Kirinyaga kumana na wagi wa thitima matura-ini maingi mamwe ya kaunti-ini ino ya Kirinyaga. Riu kambuni ya utambia wa thitima Kenya Power ni yukirirwo na njira nene atongoria mwena uyu kumana na kwa guthondeko gwa transformers. Makiekana MCA wa Wamo Mugitonga Njiro na Murunene wa Gathigiriri Benson Ngaho mogwete muingi uthiete na mbere na gutangikana mathibitari-ini mathaini ma utuku no mahingirwo. Muingi matura-ini mamwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga ukoretwo nduma-ini kwa ihinda ria mieri 3 kuma na wagi wa transformers na mihango ya uthii wa na mbere gukorwo irugamite. MCA wa Wamo Mugitonga Njiro Eche agiukirira kambuni ya utambia wa thitima ya Kenya Power kaunti-ini ya Kirinyaga hari kiria ugite ni kwa gutangikira mateta ma ikari. Ongera thitima ici he haria andu maranegenaga na mararurunga na mutithi tuciaga na mwecimu wa Njamu mwa mwena ora mutithi transformer yorire ikihura ginya thaici ndiri yathondekwo. Weche ugite kaingi makoretwo makinyirio gutabania mirungano na muingi niguo macokerio transformers iria irakuo mwena uyu. We transformer ndareirwo haha uguo ni guthondekwo tutura tuthiaga na mundu etagwo Ruto munene wa thitima haria Kiruguya ndatuiguaga na wewe Ruto wa KPLC Kirinyaga nakuja tena. Mimi nilikuja juu ya Bengoini lakini ningoje tena. I'm coming again because my people awestezeka ukiwa pale umeketi na unajua vizuri sana transformer ni wewe unafaa kuitisha mahali mnaitishaga za Kirinyaga. Murunawe wa Gathigiriri na uria niwe mutongoria wa ringi bunge-ini ya Kirinyaga Benson Ngaho akiuga mathibitari-ini mamwe matawa marakio mathaini ma utuku niguo arwaru marigitwo. Taru haha tuturite tutari thitima ha mutithi thibitari na ni giconoko muno ntondu ngina arwaru marathondekwo na tawa yani na tosi ya thimu utheri wa thimu na ni mahitia muno na riu MC onaria ringi mugambo wake no munini na faction iyo ni yarutirwo MC ndangihota guteta maundu ta mariku koguo ni turauga aria mekirirwo maundu macio ona matuhuthirie mbara marute wira uria ubati. Ngaho ugite thina uyu ucungiirio ni kwa kuiguikana kwa mugambo ta MCA Samuel maundu-ini megie utambia wa thitima. Mimi naomba tafadhali hizi transformers hapa wa Mumo Ward especially Rurie hapo kwa hospitali zichenjiwe because zinabeba watu wengi sana. Please Ruto, sikia mimi kwa sababu tunakuja na
yule mheshimiwa wa pande ile nyingine Mutithi anaitwa Jamumo, na tutakuja na watu wengi sana. Please for your kindness nisikie. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wainaina wa Kĩarie. Nayo kamĩtĩ ya bunge ya kaunti ya Nairobi ĩgiĩ mĩbango na waki nĩ ambĩkĩte mĩhang'o ya kũgeria gwetha kĩhonia kĩa ndũgamo ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ga kĩama kĩa ma-injinia bũrũri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩgiĩ gũtharara kwa mĩhang'o ya ũhĩtũkia wa mĩbango ya mĩako kaunti-inĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩharĩirie gũtabania gĩikaro na maabitha kuma thirikari ya kaunti ya Nairobi rũhonge-inĩ rwa mĩako thutha wa gũtabania gĩikaro kĩa mbere na kĩama kĩa ma-injinia bũrũri-inĩ harĩa maratemanirie kĩhĩri kĩa mateta marĩa makoretwo namo megiĩ gũtharara kwa mĩhang'o ya ũhĩtũkia wa mĩako ũndũ ũmwe na ngukumio. Police harassment. Because most of them are very compliant, but they have no rights. A policeman walks in your yard, he confiscates your certificate, your goods, and makes an implication that you are a vandal, makes an implication that you are a thief, even putting so much on you to show that the business you are doing is illegal. Those rights are the ones now you want to bring back. Our people have been suffering. The industry has been suffering. I mean, you cannot go. We have cases of widows, young men who are trying to come up, police coming to their yards, breaking into their stores, saying that there is theft material in them, and taking them nowhere, locking them up in police cells. Those are the things that in this declaration we have decided that we have to get rid of. And henceforth the scrap metal industry is not going to be the same. The Knight Association, as the leading scrap metal association, will ensure that we get a smooth sailing. We are very glad to have the Chairman Scrap Metal Council here, so that we can be able, as we enforce that, we'll have his support. We have received complaints in terms of harassment from the police, and we are going to work closely with the Inspector General of Police to make sure that those minor incidences of harassment are sorted out. We are also doing a lot of sensitization to our law enforcement agencies to make sure that they are also aware that scrap metal business is just like any other business in Kenya. And once a person is compliant, is within the regulatory framework, he or she can engage in scrap metal business. The issues that we are urging members who deal in scrap metal across the country to avoid issues of vandalism. We are urging our members, any person who deals in scrap metal across the country, to avoid vandalism. Na Joge Muhera riboti yo kiria guthomete gitiratwarana na cio ni ngwataniro ya Edia Shuma Ngũrũ kuma kaunti ya Kiambu magiteta ũkinyamario na uria magikienda thirikari cia kaunti marũmbũiye. Na tugithie na mbere thirikari ni yaneire gũtabania mogarũrũku thĩinĩ wa thothaitĩ na ithĩ cia baba gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũrũrũmũkia sekta ĩno. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya thothaitĩ Patrick Kilemi, mendekithia mawatho wa thothaitĩ wa mwaka wa 2024 marĩa marĩ mbunge-inĩ ya Senate mendekithĩtie njĩra cia kũhũrana na ungumania, ũrũgamĩrĩri mũru wa thothaitĩ na kũhũrana na tũrĩa nĩme harĩa macũngĩrĩirie kũhagũka gwa sekta ĩno. Watho ũyũ oho nĩ wendekithĩtie ihinda rĩa ũtungata kũrĩ maabitha othe arĩa maratungata thothaitĩ-inĩ kana arĩa maratungata thothaitĩ-inĩ. Cooperative law inaongea na Anti-Corruption Act. Tumesema pia cooperative law yaangalie to align cooperative procurement with the National Procurement and Asset Disposal Act. Na tena tumeweka memorandum na vile tutaangalia mambo ya how can we involve other agencies like financial reporting, FRC, asset recovery when it comes to mismanagement. Wakora wamekuwa wakiuza mbegu. Sasa mwananchi wa kawaida wengi wao waliwacha kufanya ukulima wa pamba. Juu walikuwa wanalima pamba, wanapeleka mbegu, unauziwa, dawa unanunua peke yako. Ukifika huko kipeleka pia pamba yako haipimwi vizuri, unajikuta gharama iko juu kuliko hata faida yenye umepata baada ya ukulima. So tukiomba pia kwamba labda tunapoendelea, iwapo vitu zinaendelea vizuri, tuone pia mavuno yetu yamefikia kiwango cha kuomba machine, tutaomba serikali ama washikadau waweze kutusaidia kupata hizo machines. Kama vile tunaona wakulima wa kahawa na wakulima wa chai wanasimamiwa na cooperative zao
wanaweza kufanya kila kitu. Sisi tuko na changamoto kama wakulima Mpeketoni, kwa sababu wewe ni ujitafutie dawa, ujue vile utalipa tinga, ukifika ni kuvuna, ni wewe kuvuna tu na pesa yako. Kwa hivyo kama inawezekana cooperative zetu ziinuliwe na tuweze kuwa na sponsorship ya kaunti ya Nairobi igi mibango na waki ni yambikite mihango ya kugeria gwetha kihonia kia ndũgamano iria koretwo ho gatagati ga kiama kia mainjinia gũkũ bũrũri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Nairobi igĩgũtharara kwa mihango ya ũhĩtũkia wa mibango ya mĩako kaunti-inĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩharĩirie gũtabania cikaro na maabitha kuma thirikari ya kaunti ya Nairobi rũhonge-inĩ rwa mĩako thutha wa gũtabania gĩikaro kia mbere na kiama kia mainjinia bũrũri-inĩ harĩa maratemanirie kĩhĩri kia mateta marĩa makoretwo namo megiĩ gũtharara kwa mĩhango ya ũhĩtũkia wa mĩako ũndũ ũmwe na ngukumio iria igũmĩire honge ici. Ũthũngũkaga na maratathi county offices ũgathiĩ national offices he bata mũno ũhoro ũcio ũkorwo wĩ hamwe atĩ waingĩra na maratathi maku thutha wa thikũ 3 kana 7 wĩna approval ciaku ũthiĩ ũgake, tondũ nĩ njĩraga andũ mũno gwetha mbeca nĩ wĩra mũritũ mũno na ndũngĩgetha mbeca cia kũruta project teno arafu ĩtuĩke thirikari nĩ wĩra go frustrate. Nĩ tũkoretwo bũrũri ũngĩ ta bũrũri wa Rwanda twathiĩ kuo rĩmwe he project tũrarutaga kũu na nĩ ũĩkaine mũno, no twaingĩrire office ĩmwe na thutha wa below mweri ũmwe twarĩ na approval ciothe na tũkĩambia mwako witũ na to he project ĩngĩ twakaga gũkũ na ndikuga nĩkũ yatekire mĩaka 4 nĩguo approve na tũgĩciria andũ aya itũ rĩ tũngĩhota gũteithania nao atĩria service providers, tũgacaria architect, tũgacaria surveyors na Kenya providers angĩ arĩa makorwo magĩtũteithĩrĩria makĩrutithania wĩra na ithuĩ. Plot ĩyo nĩ yambĩte ĩna architectural plan ĩrĩa ĩngĩtwarwo gwa kanjũ nĩgetha ĩkahota ku approve. Na rĩu tũgũkĩre ũrĩmi wa macani kũrĩa rũhonge rwa macani bũrũri-inĩ rĩu nĩ rũgũkorwo na umithio mũnene thutha wa mogarũrũku marĩa makoretwo magĩthugundwo ma kuongerera gĩkĩro kĩa macani na baita ya mũrĩmi. Minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe nĩ oheanĩte ũhoro ũyũ akiuga atĩ ona thĩna wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025-2026 arĩmi nĩ makwehererio magoti. Hiyo kitu inapatia kawaida. We have the best from green bean what you do now, you take it to skia. Yeah. Yes. Munanawa kwa nini? Kũringana na mũikarĩri wa KTDA wakirĩire kĩrũndĩ marũa macio nĩ marokoretwo mena thĩna mũnene kuma na mbeca iria matinga ma macani makoragwo makĩmagata akiuga ihoya rĩao tarĩria macani rĩrarĩ thogora wa marũa macio makorwo makĩrũithio no ti gũteanĩrio. Mahetwo certification nĩ Rainforest nĩ atuĩka suspended certificate ĩyo. Nĩ changamoto tondũ arĩa magũraga cai magũraga tondũ wa certification ĩyo, na certification ĩyo nĩ tũkoretwo gũtũhe thĩna mũno ya Rainforest mũno makĩria koroko ni thogora wayo ĩna goro nĩ koragwo na thogora mũnene mũno. No na kũrĩ ũguo kĩrũndĩ nĩ orĩtie arĩmi matigakorwo na wagagu kuona hena ngirimiti rũhonge rwa KTDA rwekĩranĩire na Rainforest na ndĩngĩrũgamio o rĩmwe na macani ma arĩmi no maragũrwo. Nĩ twĩna ngirimiti twacainanĩire nao na itingĩhota gũkĩrũgamĩka oro ũguo, koguo nĩ tũraria nao ona gĩkorwo nĩ twĩna suspension ĩyo heanĩtwo. Koguo ngwĩra akũria magĩe na mwĩhoko ona gĩkorwo maũndũ macio nĩ maumĩte nĩ tũraria na agũri koguo matigakue ngoro. Oho kĩrũndĩ augĩte thoko ya macani ya mwaka ũyũ ti njega ĩkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku kũrũmĩrĩra gũikũrũka gwa ciringi ya Kenya ĩkĩringithanio na ndora. Mwaka ũyũ twĩna thĩna wa maũndũ matatũ. Wa mbere ndora mwaka ũyũ nĩ ĩcokete thĩ mũno tondũ ĩrũgamĩrĩire igana rĩa 29 harĩ ndora ĩmwe. Mwaka ũcio ũrathirire twendagia ciringi igana rĩa 60 harĩ ndora ĩmwe, koguo mbeca citũ nĩ cikũrũkĩte mũno mwaka ũyũ, na nĩ ngwĩra akũria mamenye atĩ mwaka ũyũ ti mwega ta mwaka ũcio ũrathirire.
mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa itinga rĩa macani rĩa Gatũngũrũ Mwangi Kagũma nĩorĩtie arĩmi matumberie macani mao ũrĩa kwagĩrĩire ona thengia wa moritũ marĩa mamagũmĩire. Nĩ kũmũ affect tondũ mũgũri angĩrega kũgũra cai tondũ wa kwaga certification nĩ kuga cai tũtingĩhota kwendia, koguo nĩ horo mũnene mũno harĩ ithuĩ na tũrawoya na ũritũ ũcio waguo. Tondũ mũndũ ũrĩa ũgũraga macani nĩ ũndũ wa certification ĩyo yugaga atĩ cai ũcio nĩ mũthondeke wega, ũrĩa ũtuĩtwo kwĩna cioro, ũrĩa gũtuĩtwo gũtirĩ na andũ marahũthĩra ciana gũtua macani, na maũndũ mothe motheru nĩ maroretwo na gũtirahũthĩra ndawa cia gũkũria macani, koguo certification ĩyo nĩ njega mũno na ithuĩ. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Cihandĩte wega thaa 7:51 kũrĩ we wahe matũ na maitho maku. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra nani thĩinĩ wa ũmemerekia ũyũ. Njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u na tumana Nyambura wa Mũca thĩinĩ wa metha ya ũtaũri na handũ-inĩ harĩa othe mwakinyĩria ũmemerekia ũyũ. Tucemanie wona cihanda thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Gĩa na mũthenya mwega. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. No